Саламатсызбы, урматтуу угарман, Дүйнө дүбүртү программасын угуп атасыңар. Бүгүн бизде талкуулаган темабыз бир эле бул геосаясаттык кырдаал жана эл аралык туризм Кыргызстанда кандай өнүгөт, келечеги кандай болот да. Анан бүгүнкү бизде студияга келген конокторубуз белгилүү блогер, алыстан келген мындай өсүнчө саякатчы, фотограф, жасычуу жана белгилүү блогер Брендон Вансон, да? Брендон Вансон. Саламатсызбы? Thank you. Hello, yes. How are you? Жана USAID BJI деген долбоорунун мынау коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Адамбаев Улукбек. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда биринчи суроо силергечи. Мынау бизде Кыргызстанда аябай биз айтабыз бул Борбордук Азияда өсүнчө бир чолпону бермете деп коебуз да, бул Кыргызстандын мындай жаратылышы. Анда биринчи суроо мындай да, бул Брендон Кыргызстанга биринчи жолу келет атабы. Андан өзүнүн көз карашы каяктан келди, кичине өзүнүн жөнүндө айтып берсинчи. Kyrgyzstan is considered to be, because of its beauty of the nature, is considered to be one of the most countries in Central Asia. And as a guest of Kyrgyzstan, can you introduce yourself? Can you talk about yourself? Yeah. So my name is Brendan Vanson, and I'm a travel photographer, vlogger, blogger. I do basically a little bit of everything. I think these days bloggers are like a one-man travel magazine. So I do YouTube channel, I do travel writing on my website, I do social media like Instagram and Facebook and Twitter every single day, and my production is almost like, it's like a travel show or a travel magazine, all just done by one person. Мен фотографмын, мен сүрөт тартуучумун, блогермин, жазуучумун, ошол эле. Мен мындайча айтканда, саякат тууралуу бир журнал боло турган болсо, эгер ошо тирүү бир журнал сыяктуу дейт да, барган жерин баарын жазып, сүрөткө тартып, ошол жөнүндө барган жерим тууралуу баяндап турам. Мен социалдык түйүндөрдө дагы, Facebook'та, Instagram'да, Twitter'де дагы абдан активдүүмүн, барган саякат кылган өлкөлөр тууралуу ошол соц тармактар аркылуу мен баяндап турам элге. So basically what I do is every single day that I'm traveling the world, or even if I'm at home, I do a production of what's happening in my life. So I do a video on YouTube that's 7 to 10 minutes long about my experiences traveling. So here in Kyrgyzstan, if I was horse trekking or trekking, I was filming it and talking about my experience and sharing my experience so people around the world can see what travel is like in Kyrgyzstan. And then every day I'm also sharing my experience in photos and just my experience in words as well on Twitter and Instagram as well. So it's a daily thing. Every single day there's a new video from Kyrgyzstan. So I've been in Kyrgyzstan for almost 18 days. And by the time I publish them all, there'll be 18 videos from Kyrgyzstan. And I think I've published about 8 already. And they've been pretty fun. So I've done some really cool things already. Horse trekking, I played Kokboru as well, and really got engaged in the Kyrgyz life. It's been fun to produce these videos and images and stuff like that. Мен үйдө жүргөндө дагы, мен өзүм өлкөмдө жүргөндө дагы ушундай жашоомдогу тажрыйба, кызыктуу тажрыйба, кызыктуу көзүрмөндөр тууралуу дагы видео тартып YouTube жана башка соц түйүндөргө жүктөп турам дейт. Андан тышкары мен саякат кылганда дагы дайыма бир видео тартам дейт. Мен кыска видеолорду тартып келем дейт. Ал видеолорду YouTube аркылуу, Instagram, Facebook аркылуу мен бөлүшүп турам. Кыргызстанга келгенде дагы мен 18 видео жаздым. 18 күн жүрдүм. Ар бир күнү бир видео жасадым. Азыркыга чейин 8 видеону мен жарыяладым дейт социалдык түйүндөрдө. Кыргызстанда жүргөндө мен кызыктуу көкбөрү ойнодум дейт. Көкбөрү оюнга катышып, деги эле кыргыздын жашоосунда да бир катышып, көрүп, тажрыйбасын алып, ал тууралуу видеого да тарттым. Андан тышкары дагы ат үстүндө минип саякат болдум дейт. Негизи мен абдан таасирдүү болду. Ал тууралуу мен сөзсүз жарыялайм дейт социалдык түйүндөрдө. I think that historically you had travel magazines come to places to cover articles, but recently the world has turned to reality TV. Everybody wants to see real life. They want to see people in the moment experiencing things. And I think travel bloggers like myself and other travel bloggers have changed the way people see travel.
They no longer see it just in 1,000 words and 12 pictures. They see everything. They see the reality. They see the beauty, and they also see the struggles and the challenges, and they can really get a feel for a place more because of the reality of travel blogging. And I think that's why it's so popular. Эгер мурда дейт тарыхта саякат кылган кишилер ошо саякат барып келген жер тууралуу бир дайыма эмне менен бир журналдын жардамы менен жазчу эле дейт. Көптөгөн макалаларды жазып, сүрөттөрдү тиркеп ошо элдер башка дүйнөнүн башка бурчунда элдер көрүп, окуп, ошо сүрөттөрдөн улам билчи да башка жер сыяктуу. Ал эми азыр блогерлер дейт, азыр таптакыр ал көз карашты өзгөрттү. Блогерлер өздөрү барып дейт ал жерге. Жалгыз гана кооз жерлерин тартып бербестен, кооз жактарында тартып жашоо кандай экен, чыныгы элдер кандай жашайт экен, турмуштун башка жагын көрсөтөт. Турмуштун башка жагын, элдин кыйынчылыктарын, же болбосо анын маданиятын абдан өзү жүргөнсүдөй кылып көрсөтөт да алар. Анткени технологиянын жардамы менен, мисалы үчүн, эгерде ошол эле учурда түз эфирден соц тармак аркылуу баяндамаларды берип тура турган болсо, ал элдерге өзүнүн таасирин дагы блогерлер өздөрү ачып берет. Мындайча башкача айтканда, блогерлердин социалдык түйүндө канчалык жазылгандар көп болсо, байкап тура турган болсо, алар блогердин өзүнүн көз карашы аркылуу өзү көргөндөй, өзү жүрүп келгендей болот да. Бул үчүн кызыктуу экен, э? Кызыктуу абдан. So I think USAID BIG is bringing in or has brought in about 30 to 40 bloggers. And bloggers are so different. Every blogger is completely different in what they produce and what their angle is. And I think it's really exciting to see everybody's different perspectives. So I'm really lucky to be one of those. And my angle is usually adventure. It's usually nature. It's photography. But USAID BIG has also brought in like luxury bloggers, people that really like luxury and luxurious things. They've brought in filmmakers that are filming videos that are like the top 10 things to see in Bishkek, or the 15 most beautiful places in Kyrgyzstan. So there's all these different angles from different bloggers, and certain bloggers like myself, I focus on YouTube and photography. Other ones focus on maybe blogging, on travel writing. Some of them write for travel magazines. So blogger is like a big word, I think, that encompasses a lot of different people. And it's really, I think, really exciting to see the variation of people and their different experiences they're having all over Kyrgyzstan. USAID'тин бизнес түрү боюнча USAID'тин демилгеси долбоору буга чейин 30-тан 40-ка жакын блогерлерди Кыргызстанга алып келген. Мисалы ала турган болсок, 2000 былтыр дүйнөлүк көчмөн эл оюндар өтпөдү. Көчмөн эл оюндар биз угуп калдык. Бул оюн тууралуу Кыргызстанда, бул иш-чара тууралуу эл аралык басылмаларда басып чыккан макалалар. Вашингтон пост сыяктуу, мисалы үчүн, сыяктуу басылмаларда басып чыккан. Эгер биз бирок элдин көбү билбейт да, бул именно блогерлер, USAID'тин бул BGI долбоору алып келген блогерлердин жардамы менен ушундай эл аралык басылмалардан басылып чыгып атат да, жеткени тууралуу. Анан азыр брендан айтып кеткендей 30-тан 40-ка чейин блогерлер келип кетти азыркыга чейин. USAID'тин BGI долбоорунун жардамы менен. Анан алардын ар кандай, бул блогерлердин ар кандай өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн, кээ бирлер мен айтат экенсиң, өзү YouTube менен фотографирование боюнча неметет экен, адис. Мисалы үчүн аябай туризмдин мындай тармагы бар. Абдан бай туризмдин тармагы бар. Ал жааттан да келгендер, мисалы үчүн Кыргызстанда эң кооз 15 жер дегендей да кооз жакшы жарыяларды жазды. Айрымдар болсо жалгыз блог жазышат дейт. Мисалы үчүн кээ бир журналдарга блог жазышат, кызыктуу блогдор жазышат. Кээ бирлери болсо фотографирование кылат, кээ бирлери болсо саякаттан турган, кызыктуу окуялардан турган саякатты кызыгышат дейт да. Бул айта кетсек, кызыктуу окуялардан турган саякат туризми бул дүйнөдөгү туризм рыногунда жаңы эле өнүгүп келе жаткан тармак. Анан Кыргызстан бул рынокто өнүгүүгө, бул рынокко кирүүгө абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Келечекте бул рынокто негизи абдан саякат туризмдин бир абдан кызыктуу бир тармагы да. The blogging too is it has a way of
of allowing eyes from all over the world to see Kyrgyzstan. So my audience is, I have on Instagram about 75,000 followers. My YouTube channel has about 35,000 subscribers and has 250,000, a 250,000 views every month. So a lot of people will see Kyrgyzstan through my channels, and my audience is mostly American, Canadian, and from the UK. But all these other bloggers that are here, the 30 or 40 others, will allow people to see Kyrgyzstan in Germany and Spain and Italy and France. So there's going to be so many eyes on Kyrgyzstan over the summer, really, and there already have been, just from all these different bloggers from around the world. No, that's pretty impressive. Can I just clarify? Instagram, YouTube, and do you have followers on Facebook as well? Yeah, and on Facebook about 60,000. 60,000. Yeah. Thank you. Appreciate it. Өзүнүн Instagram социалдык түйүндө 75.000ге жакын жазылгандар бар экен. YouTube'да болсо 35.000 өзүнүн жазылган адамдар бар. Чыгарган, жарыялган видеолорду көрүп турган 35.000 адам бар да. Андан тышкары Facebook'та 60.000ге жакын адам бар экен. Бул жарыялган видео, фотографиялардын көбүн америкалыктар, канадалыктар жана Англияда жашаган элдер көрөт экен. Анан 30 жана айтып кеткендей 30га 40га жакын келген блогерлердин ар кандай аудиториялары бар. Мисалы үчүн муну өз брендин айтып кеткендей Америка, Канадада боло турган болсо, айрымдарды Германия, Испания, Италия жана ушул Европанын ушул өлкөлөрүндө көп элдер блогерлер аркылуу Кыргызстанды барып келе тургандай болуп көрүшөт экен да өздөрү. Блогерлер өздөрү барып келген жерлерден алар кызыктуу кылып тартышат да. Мындай абдан супсак кылып тартпай, бул ушул жер экен, бул мындай жер экен эмес дебей, өз видеого тартып, өзү барып келген жерлердин баардыгын көрсөтүп, кызыктуу кылып айтып беришти. Эң негизи блогер качан блогер болот? Кызыктуу кылып айтып бериш, өзү жүргөндөй, өз жашоосунда кандай тажрыйба кылып, өзү көз менен көргөндөй кылып айтып бере алат турган болсо, ошол бул жарнама эмес, өзүнүн турмушун көрсөтөт экен. Кандай барганын, тажрыйба. Кыргызстанга келе турган болсоңор, кандай эмне күтүп турат силерди? Ошол сездире билүү, көрсөтө билүү, ошол блогердин иши ошол да. I think the other thing is that the people that follow bloggers are very engaged. They're travelers. They're people that love to travel. They're people that want to travel. So if you see a magazine or a TV show, you might not want to travel there. But people have already been responding on my social media, in Twitter and Instagram and Facebook and the YouTube videos. Everybody's saying, I didn't think I would travel to Kyrgyzstan, now I need to go. I'm going to Kyrgyzstan. People have even said I've already booked my flight to Kyrgyzstan because it looks so amazing. Мен эгерде элдер дейт, чет өлкөдөгү элдер бир телевидение аркылуу же бир передача аркылуу бир жерди көрө турган болсо, ал жерге сөзсүз эле баргысы келбейт да ал жергечи. Бир кандайдыр себептерден улам. Эгер блогерлердин ушу азыр айтып кеткендей социалдык түйүндөрдө жарыялаган видео же фотография же блогторду окугандан кийин алар мындай чечимге келишет да, мен ушул жерге барып келишим керек. Кызык болуп атат деп. Баш керек, өзгөчөлүгү бар экен деп. Өзгөчөлүгү бар. Анан азыр эле айтып кеткендей, мен YouTube видеодун астында комментарийлерди окусам дейт, көбү мындай комментарийлерде жазган учурлар болгон. Мен бул Кыргызстан деген мамлекет жөнүндө уккан да эмесмин. Барайын деген оюмда жок болчу. Бирок ушу видеону көргөндөн кийин мен билет заказ кылышым керек болуп калды. Көрүп келейин деп чечтим. Мамлекет эмне деген жаңы да. Бул анда бренден ал өсүнчө мындай блогерлер эме болуп калат экен, элдик дипломаттар болуп калат экен. Эми айламдашуу процесстер болуп атпайбы? Анан мындай блогерлер келип, мына эл менен дүйнөгө Кыргызстанды көрсөтүп, анан жаңы мамиледе түшүргөнгө жардам берет экен, инсандан инсанга чейин депчи. So I have an idea, like bloggers are like people's ambassadors. So they in the era of globalization now, the world is globalized now. So I think bloggers are really contributing to people coming together, different people. And knowing more about each other, So bloggers have a big contribution to that. I think bloggers have a responsibility too to be honest about how people are in different parts of the world and how friendly they are. And my experience in Kyrgyzstan so far is that the people are some of the most friendly that I've met anywhere. I've been to over 100 countries, and
Kyrgyz people are near the top for how friendly they are. Блогерлер барган жер тууралуу чынчыл болуш керек дейт. Ушу блогер болгонун бир шарты барган жер боюнча чынчыл болуп. Мен барган жерлердин көбү элдер абдан мындай маанайы абдан жакшы келет дейт да. Мындай эч жакын элдер жакшы, чынчыл жана маанайы абдан жакшы болот экен. Мен Кыргызстан ошо маанайы эң жакшы элдердин арасында, мен барып келген өлкөлөрдүн арасындагы эң жакшы элдердин арасында Кыргызстан эң жогорку орунда турат. Рахмат. Анда мындай суроо да. Мында Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн өзгөчөлүгү барбы? Ал 100 мамлекеттен ашык барыптыр саякатка, көрсөтүп блогер катары барын жазыптыр. А Кыргызстанда өзгөчөлүгү барбы же жок? Башка мамлекеттерде. Эмнени көрүптүр ушуну? Brendan, you've been to more than 100 countries now. What do you think? How Kyrgyzstan is different from other countries that you've been to, in terms of tourism, in terms of the prospects for the future that Kyrgyzstan has? For me, the thing that stands out more in Kyrgyzstan than anywhere else I've been in the world is freedom to explore. In a lot of countries, you're very restricted. If you want to go hiking, you have to stay on the trail. If you want to fly a drone, you have to be in a certain area. If you want to travel to a certain region, you have to have permission. In Kyrgyzstan, you see a mountain that looks beautiful, you can go and climb it. If you see a valley that looks beautiful, you can go and explore it. There's this, like, it's almost a nomad freedom that you can just travel freely and nobody will bother you for traveling. If you go through any valley and people will welcome you, say hello, and they're very friendly. And for me, that's the biggest thing that sets it apart. And also the fact that it's very unexplored. I think if you go to the Swiss Alps, they look very similar to the mountains here. The Swiss Alps, but there's so many tourists on them. It's just covered, and it almost ruins the natural experience. You don't feel like in nature, you feel like you're in a line of people. Here you are free in nature. So I think the freedom is what sets Kyrgyzstan apart for me. Кыргызстанда башка өлкөлөр, мен 101 өлкөгө барып келген да, бирен. Барып келген 101 өлкөнүн арасынан Кыргызстан дейт, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул жерде эркиндик. Барган жер, мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бара турган болсоң, дронго жанагындай дрон менен квадрокоптер менен тарта турган болсок, белгилүү бир жерде гана тарта аласың. Башка жерди тартуу үчүн албетте уруксат алып тартыш керек экен. Жана бир жерге баруу үчүн сөзсүз түрдө уруксат алып, бир жер чек араны абдан немелер көп да. Кыргызстанда болсо бир жерге барып каалайсыңбы, тиги тоону бир жерге барып туруп көргүң келсе жакшы жерлерде. Ал жерлерге барып көрүп келсең болот да. Андан тышкары Кыргызстан бир эл аралык туристтер тарабынан мындай көп элдер келе элек бир жер. Мындайча айтканда, жаратылышы абдан неме, элдер тарабынан келе элек, элдер көп келбеген жерде, жаратылышы мындайча айтканда эл көп баскан. Экология жагынан таза, экология жагынан таза. Мисалы үчүн башка Альп, Швейцариядагы Альп тоолорун ала турган болсок, ал окшош жерлер көп Кыргызстанда. Ал жерде абдан кооз жерлер бар, бирок айырмачылыгы элдер, туристтер көп барат да ал жерге. Тоодо жүргөндөй болбойсуң да, Кыргызстанда накта тоодо жүрүп өзүң негизи көчмөн эл духун бир рухун сезгенге бир неме болот экен. Эркиндик ошол тарабынан айырмаланат экен. The other thing is that I think it feels kind of still like we're explorers. In the rest of the world, you see, oh, that's going to be an amazing place to take pictures. And you go there and there's 100 other people taking selfies and with their tripods and taking cameras. In Kyrgyzstan, when I was exploring, I felt like I was exploring. I felt like I was not the first person to see a view, but maybe the first, foreigner to take a photograph of that location, or the first photographer to take a photograph of that location. If you go to Switzerland again, or France, or Germany, or Canada even, there's so many people have already the same pictures of the same locations. It really felt like I was exploring and discovering new things, and that's really exciting. Башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн, мен сүрөт тартып атканда
ойлобойсуң да, мен биринчи жолу сүрөт тартып атам. Барып сонун бир жерлерди сүрөткө тартайын десең, башка элдер дагы тартып аткан дейт, өзү селфи алып тартып аткандар болот. Башкача айтканда, башка мага чейин эле канча элдер келип бул жерди сүрөткө тартып социалдык түйүндөргө жайгаштырган. Кыргызстанда болсо мен сонун укмуштуудай жерлерди көрдүм. Мен балким биринчи киши болбосом дагы чет элдик туристтердин арасынан балким биринчилерден болуп тартып, өзүм үчүн бир Кыргызстанды ачып аткандай сезим пайда болду. Дүйнөгө ачып аткандай. Ошондой сезим пайда болду. And some of the views, like some of the views we saw were some of the best pictures I could take anywhere in the world, and it was just me by myself with the views, so it was really special. Кээ бир жерлер абдан эле кооз жерлер бар чындыгында Кыргызстанда. Мындай сүрөт тартканда мен көп эле сүрөт тартып жүрөм. Жана өзүм айтып кеткендей фотографмын. Дүйнө жүзүндө 101 өлкөгө барып келсем да, Кыргызстан абдан кооз жерлер бар дейт сүрөткө тартып. Мен балким тарткан эң жакшы сүрөттөрдүн эң жакшы көрүнүштөр ала алдым дейт. Анда мындай суроо да. Бул Кыргызстанда көп аймактар барыптыр, жерлер көп. Өзгөчө көрүптүр да. Жаратылыш мындай айтсак да жапай жерлер көрүптүр да. Бирок анда мындай бир суроо да. Эмне Кыргызстандын кайсы жери эң жакты, мындай маданият жагынан, жер боюнча мындай ошону айтып берсе? You've been to different places in Kyrgyzstan. You've talked to people, you met different people. You probably you must have seen the really the wildlife of Kyrgyzstan as well. So what's the thing that makes Kyrgyzstan memorable for you? To some really the thing that you really you liked about Kyrgyzstan. I think especially I was in Jergalan. I just came from Jergalan. And just walking through the village and everybody being so happy for me to be there. Some places you travel in the world and people look at tourists like the enemy. And everywhere I went in Kyrgyzstan, everybody was saying welcome, if they could say welcome. Or they were at least saying hello, and I think they were also very excited when I didn't learn very much Kyrgyz, maybe 4 words, but if I would say Jackson Arbu to the ladies as I walked by, they would always laugh and smile and say hello back. And everybody seemed very warm and welcoming, and that's what I'm going to remember. More than even the mountains and everything, it's going to be the kids in the villages like Jergalan, waving and running after us and saying hi and wanting to have their picture taken. And yeah, it was very special. Кыргызстандан эң жаккан нерсе жана эч унутпай турган нерсе бул элдин меймандостугу, жакшы маанайда шайырдуу маңда маанайда болушу дейт. Мисалы Жыргалаңда жүргөндө дейт, мен элдер менен жолугуп калат, чоочун элдер менен жолугуп калчу болсом, алар күлүп, жылуу кабыл алган абдан жакты, күлүп, сүйлөшүп, мен 1-2 кыргызча сөз үйрөнүп алдым. Жакшысыңарбы деп айтсам дейт, элдер жылмайып күлүшөт. Артыма балдар, кичинекей балдар ээрчи болот дейт, сүрөткө тартылгысы келген балдар ээрчи болот. Негизи элдин жаратылышы гана кооз эмес, таза кооз эмес, эли да жаратылышындай да кооз, таза экен дейт. Анан Кыргыздын тамагы жептирби, жактыбы, кайсынысы? Кымыз ичиптирби, же беш бармак же башка тамактардын кандай экен депчи? How about the food in Kyrgyzstan? Which particular food do you like most in Kyrgyzstan? The food surprised me actually because I spent time in Mongolia. And I think a lot of me was expecting the food to be the same as Mongolia or similar, and there are similarities. But I think that the nice thing about Kyrgyz food is that it has like a fusion of different cultures, a lot of different influences, Russian and Chinese. And so you have a nice variety to the food. It's quite good. I really actually like the food, and I wasn't expecting to. I thought in Mongolia, I was like, it's just more meat and... Have you tried hummus? And yes, I tried hummus, and I actually, the first time I tried it was in at ITB with USAID BIG, and I didn't like it. And then I had it in your tent, and I liked it now. And now I have it quite a bit. So I like hummus, I like the food. My favorite food was definitely the Dungan food, though. The Dungan food was just really, really good. Okay. Мен Монголияга барып келгем буга чейин дейт. Элдердин көбү айтып атышкан. Мен да ошо ойлоп аткам, Монголиянын тамагындай эле болуш керек, Кыргызстан тамагы деп ойлоп аткам дейт. Бирок Кыргызстан тамагы мен таң калтырды дейт. Анткени кыргыздар негизи тамагышында башка улуттардан,
да келген тамактар бар экен. Ошолордун баары кошулган тамактар бар экен. Башка улуттардын баарына келип кошулуп жакшы тамактар бар. Өзгөчө дунган тамактар. Дунган тамактар. Кыргыз тамактарынчы? Кыргыз тамактарынан да тамактар негизинен эле мага жакты. Кымызда биринчи ичкенде жаккан жок, кийин жабып калдым дейт. Кыргыз тамактарынан кыйла эле жактырдым. How about the Kyrgyz traditional food? Yeah. Dungan was really good. The dungan was good, and I like the Kyrgyz food as well. It was very good. I've had a nice variety as well in Kyrgyzstan, but yeah, it was very nice. It was a pleasant surprise, and there was always a lot. Whenever you eat a meal, it's never like a little bit. It's always like a table full of food, which is really cool. Кыргыздын тамак ашты абдан жакшы, мага жакты чын жалпысынан эле алганда. Кайсы жерге барбасам да абдан көп тамак берип атышты, анан көптөн жеп аттык дейт. Көңүлдүү да. Анда мындай суроо да. Мындай карап көрсөк, Кыргыздын музыкасын, Кыргыздын маданиятын кичине көрүп турбу, түшүндүрбү? Кайсынысы жактыбы музыка, жырларын же коомубуз менен ошону кандай айтса болот? Did you get a chance to listen to Kyrgyz music, or did you get a chance to experience Kyrgyz culture? And if you have, what's your impression about it? I didn't. I think most of my focus was on nature, so I didn't get a lot of the music and things like that, except for what my guides were listening to on the treks and things like that. So I kind of got a lot of the modern Kyrgyz music. And there was the event that USA BGI put on at Issaquah Lake, the Nomad Games, the mini Nomad Games. So I saw the dancing, the local dancing and the local music there, and it was very interesting. It was great, but I didn't get a lot of culture just because it's not necessarily my focus. My focus is more on nature and outdoors and hiking and things. Мен Кыргызстанга келишимдин максаты көбүнчө жаратылышын тартып, жаратылыш тууралуу фотографияларды, жакшы кооз фотографияларды кылып, ал тууралуу макалаларды кызыктуу жазуу болчу. Тилекке каршы көп уга алган жокмун дейт, музыканы же кыргыз эл маданиятын көп көрө алган жокмун, бирок көчмөн эл оюндарын да болгон, жана кыргыз эл бийин көрүп калдым. Абдан жакты дейт кыргыз эл. Негизи бирок тилекке каршы көрүп көп музыканы уга алган жокмун. Ал мына кыргыз элдик оюндардычы, көкбөрү деди, башкаларды жактыбы? Эмне үчүн жагып атат ошонусу? Эмнеси? You said you took part in a көкбөрү game. Yes. What's your impression about it? It was very interesting. I actually, at the mini Nomad Games we saw a lot of events, archery and some racing games and horseback racing, and everybody wanted to see kokburu. Everybody, because it's exciting, it's something different, it's something we don't have. And I tried. I'm not a very good horseman, but I tried to play, and it's impressive how they play it, because the goat is extremely heavy, and you need all the balance, and the horses are very skilled. It's definitely something that's really unique that nobody else in the world sees. That I think you might be able to see it in some of the other stands in the region, a similar version, but it's something very unique that I can tell you that all the tourists that I saw at the mini Nomad Games, that was the number one thing they wanted to see. Yeah. Мен Кыргызстанга келген туристтердин көбү эң ушу көргүсү келген спорттун түрү көкбөрү. Бирок көчмөн эл оюндарынын башка спорт түрлөрү абдан көп, салбыруу башка сыяктуу. Бирок туристтер эң кызыккан ошол спорттун ошол түрү да көкбөрү кызыгат экен. Неге дегенде ушу негизи аябай эле биз үчүн кызыктуу болуп атат дейт. Балким дүйнөнүн башка жеринде көрө албасак да, Кыргызстан жана башка Борбор Азияда башка өлкөлөрдө ойнолушу мүмкүн, бирок муну өз көзү менен көрүп абдан кызык да биз үчүн андай дейт. Негизи баягы койдун көтөрүп абдан оор эрежелерди, оюндун эрежелерин түшүнүп, максаты кандай экен депчи. Максаты кандай, анан ар ким эле ойной албайт да ал оюнда, кызыктуу көрүнөт. Негизи ар бир спорт ошо элдин рухуна жараша болуп да, мындайча айтканда абдан оор ойнош, абдан кызыктуу спорт. Бул элдин, кыргыз элдин өшүн руху болуп калат да ошондо. Анан өткөн жылда мындай көчмөндөрдүн оюну болбоду, дүйнөлүк көчмөн оюндарда. Ошондо Америкадан келген бир команда катышпады. Көкбөрү. Ошондо дагы Канадада ачабы команда өсүп барганда же ачпайбы деп. In the World Nomad Games last year, there was a team from America. I heard this. Көкбөрү team, yes. So what do you think? Maybe when you go back to Canada, will you make your own first көкбөрү team in Canada? Maybe we'll see. We'll see. Балким көрө жатарбыз, балким. We're the last place team in the world.
Дүйнөдөгү эң балким эң акыркы көкбөрү командасы болуп калабыз дейт. We can play it on ice. We put skates on the horse, you know. Балким муздун үстүндө да аттары неме коюп алып туруп жана неме тайгак жердин үстүндө да ойношубуз мүмкүн дейт. Анда мындай да дүйнө дүбүртү программасын угуп атасыңар. Бүгүнкү биздин коногубуз алыскы жерден Канададан келген белгилүү блогер, саякатчы, фотограф, жазуучу Брендон Венсон коногубуз. Биз эл аралык туризм боюнча Кыргызстандын өчүн орду кайсын ошон үчүн сүйлөшүп атабыз да. Анда силерге мындай суроо да. Бул азыр карап көрсөк 101 мамлекетте Брендон барыптыр, көрүптүр да. Анан мындай башка туристтик же саякатчылар айтат да, бул ар бир мамлекетке барганда ар бир мамлекет өзүнүн жүрөгүндө бирдемени калтырат да. Мындай өзүнүн эстелип же бирдемени жаккандычы. Кыргызстанга келди да биринчи жолу. Өзүнүн жүрөгүндө эмне Кыргызстан калтырат да, кайсы орунда болот депчи, мындай өзгөчөлүгү барбы депчи. You've been to 101 countries, and every country that you've been to, makes you, it leaves something in your heart. Like you have kind of a memory, or there's something that you really like about the country that you won't never forget. One thing that about what was it from Kyrgyzstan? What do you like most about Kyrgyzstan, and you will never forget about it? I'll never forget being out in near Jergaland, hiking in Ilampa Lakes, and just being out under the stars with the tent and hearing nothing. Just being totally quiet and only having just the biggest sky above me and the Milky Way. And I'll never forget having just feeling like I was in the middle of nowhere and just having the whole world around me. It was really peaceful and also intimidating, and it was really beautiful, and that I'll always remember for sure. Unforgettable moment, eh? Yeah. Okay, мен Жыргалаңды, Кыргызстан Жыргалаңды билесиздер, абдан кооз жер. Жыргалаңда ошол жерде мен боз үйдө түндөп атканда дейт, билесиздер, асман бийик жер, асманга жакын, жылдыздар караңгыда башкача көрүнөт, учат эмеспи, мындай жылдыздардын учкандарын көрүп турса болот. Абдан тынч, эчтеке уккан эмесмин, телефон, машина эчтеке уккан жокмун. Тынч, абдан тынч, абдан кооз жер. Ошол эле учурда баягы кичине коркунучтай болуп атты дейт, эч ким жок ээн жерде. Анан баардык сезимдерди мен үчүн ушундай эч унутулгус көзүрмөн болду дейт мен үчүн. Кырса дешүү. Рахмат. Анда мындай суроо да. Азыр ааламда ушул процесстер болуп атпайбы? Мамлекет дүйнөдө карап көрсөк, эл аралык деңгээлде карап көрсөк, 200 мамлекеттер бар да. Анан ар бир мамлекет өзүнүн мындай дүйнөдө орунду табам деп, бирөө өнүгөм деп, туризм менен өнүгөм, бирөө айтат экономика жагынанчы. Мындай Кыргызстандын туризмдин өнүккөн көз карашы кандай болду? Кайсы жол менен эмеч керек? Өнүккөнгөчү мындай. We're living in the world of globalization now. Every country is trying to find its own way how to develop. Kyrgyzstan. Do you think Kyrgyzstan has has a lot of potential to develop tourism in Kyrgyzstan? And if yes, then how would it be? And what ways Kyrgyzstan would develop tourism in Kyrgyzstan? I'll say that before I answer, I guess I'll say that I think that development through tourism is one of the best ways to grow a country. And I think that it benefits the entire country. When tourists come in, they're paying for guides and hotels and restaurants, and the money gets spread throughout. And the other thing is that tourism is the only industry in the world that I can think of that money goes from one country to another without anything coming out. So it's a beautiful thing. If the average tourist spends, let's say, $2,000 and you bring in 5,000 tourists, that's how much, $100,000 going directly into the economy. And it's nothing going out. There's no, you're not sending potatoes out or wheat. It's just money coming straight in. And that's a really beautiful thing. And so I definitely think Kyrgyzstan should focus on tourism because it does develop the entire country's GDP. It helps their entire economy without anything going out. Туризм Кыргызстан үчүн сиз айтып кеткендей туризм аркылуу өнүктүрүү аркылуу өнүгүү
бул абдан туура жол дейм деп ойлойм. Анткени туризм өнүгө турган болсо, бул жалгыз эле бир белгилүү адамдар пайда көрбөйт. Кыргызстанда бардыгы адамдар пайда көрөт. Гидтен узатуучулардан баштап жөнөкөй элдер, карапайым элдер дагы мындан Айдоочуларга чейин, айдоочуларга чейин тамак пайда жасагандар. Ооба. Мисалы үчүн ала турган болсок, 500 турист келе турган болсо, ар бир туристте $2000 бир инвестиция калтырып кете турган болсо, муну көбөйтө турган болсо канча 100 000, 10 000, 100 000 деген долларлар келет, бирок чыкпайт. Туризмдин ушул жагы бар дейт, чыгымдары жок дейт да. Бир өлкөдөн элдер келет, өзү менен акчалы келет, бияка инвестиция кылат. Ошолор акча калат да, алар кетет. Кыргызстанда башка бизнестин түрүндөй чыгымдары жок да туризм дейт. Ошон үчүн туризм бир кайсы өлкө болбосун, ал өлкө үчүн туризмди өнүктүрүү дайыма жеңиш ийгилик апарат дейт. And so I think that tourism has such a great opportunity in Kyrgyzstan. I just think it needs help to get the ball rolling. Tourism's like a snowball. Right? It just needs a little bit of a push, and then it can go crazy. And I think that tourism development programs like what USAID, BGI are doing are really, really beneficial to starting that ball rolling, because I think Kyrgyzstan has exactly what people are looking for in the world. Right now, people are looking for beautiful landscapes, they're looking for freedom, and they're looking for the ability to explore. But they're also looking for safety, which Kyrgyzstan has, and they're also looking for it to be a little bit of a challenge, but also like a controlled adventure is what people want. And Kyrgyzstan has that opportunity, but it needs a little bit of help to get that ball rolling. It needs an education system towards guides. Guides need an education program. Language. Right now, Kyrgyz speak Russian, so there's lots of Russian tourists. But if there was better language programs learning English or French or German, especially French and German, I think a lot of French and German tourists are really interested in Kyrgyzstan because it's the type of destination they want, which is mountains and hiking and that sort of thing. So I think there's a lot of potential, because I think it is exactly what people are looking for. It just needs that little push. Туризм өнүгүүсү мындай жол менен болот дейт. Мисалы, аяз ата кыштын кардан жасай турган болсок, снеговика жасай турган болсок, бир кичинекей тоолуу карды алып туруп бир аз түртсөк эле өзү чоңоюп кете берет эмеспи? Туризм дагы ошондой дейт да. Биз кичине жардам керек дейт. Башында бир аз мамлекет тарабынан болобу, же мисалы айтсак, бизнести өнүктүрүү боюнча сайттын демилгеси кылып аткандай иштер, долбоорлор сыяктуу долбоорлордун ушул ишти баштатып берүү, кичине түртүп берүүдө ролу абдан чоң да. Баштап бере турган болсо, бул өзүнөн өзү өнүп кете турган бир тармак да. Мисалы үчүн туризмди бир өлкөдө өнүгүш үчүн эмне керек? Биринчиден, Кыргызстан элге керек болгон нерселердин баары бар. Элге туризмдерге керек болуу үчүн нерселердин баары бар. Мисалы, туристтерге эмне керек? Бир өлкөгө барыш үчүн кооз жерлер, абдан кооз жаратылыш, тоо, алардын баары бар. Жана экинчиси эркиндик, жана мен айтып кеткендей, эркиндик. Барган жерде өзү эркин барып жүрүп, үчүнчүсү бир жерди өзү үчүн ачып билүү. Ачылбаган нерсе, мисалы үчүн барып Кыргызстан мен ачтым, көрдүм, биринчи жолу карап өзү үчүн бир открытиялар жасоо да. Төртүнчүсү бул коопсуздук дейт. Коопсуздук жана туруктуулук. Кыргызстанда булар бар, коопсуздук, туруктуулук бар. Жалгыз неме керек дейт? Бизде окутуу керек дейт да. Мисалы үчүн узатуучулар, гидтерди окутуу программалар сыяктуу немелер өнүгүш керек. Адистер, туристтер керек. Адистер, гидтер, узатуучулар дагы жөн эле барып гид болуу, жөн эле тарыхты билүү, анан тилди билүү эмес да. Гид болуу жана коопсуздук тармагында да билиш керек. Мисалы үчүн бирденке болуп кете турган болсо, туристтерге кандай чара көрүш керек, коопсуздук боюнча, кандай биринчи жардам бериш керек, медициналык, ошолордун баардыгын билиш керек дейт. Анан ушул жерден токтола кетсем, бизнести өнүктүрүү боюнча USAID демилгеси ушул гидтерди баягы тренинг өткөрөт да, тренингдер өткөздү гидтерге атайын. Эл аралык адистер келип гидтерге тренинг өткөзүп берет. Жана андан тышкары дагы тилди өнүктүрүү программалары көбөйүш керек, өзгөчө французча менен немис тилинде. Анткени Франция менен Германиядан көп киши келет, жаратылышты, кооз жаратылыштын артынан тоого чыгуу, трекинг сыяктуу туризм тармактарында Германия менен Франциянын туристтери абдан эле көп келет. I think too, as these images come out of Kyrgyzstan, because
to be honest, in Canada and the US and even Germany and France, a lot of people don't know Kyrgyzstan even exists. And I think as these photos come out from these bloggers and the videos come out and the Instagram posts come out and people see how incredible the nature is in Kyrgyzstan and the landscapes, there will be a movement of people coming from those countries. And I just think that Kyrgyzstan needs to be ready and have the tourism infrastructure already in place for when that wave happens, with the guides ready for the influx and the restaurants and the guest houses and everything. And I think they are. I think it'll be exciting as people start coming here. Мен ошо блогерлердин жарыялаган фотографиялар, укмуштуудай фотографиялар, булар эми өздөрү фотограф да, фотографияларын укмуш кооз тартышып, элдер көргөндө көп Канададан жана чет эл Европанын айрым өлкөлөрүнөн Кыргызстан бар экенин да билишпейт. Бирок ушу сүрөттөрдү көрүп, Кыргызстан экен деп ушу сүрөттү блогерлердин жарыяларынан улам Кыргызстанды абдан жакшы таанып калышат да, анткени алар окушат. Кыргызстанда болуп келгенде жана айтып кеткендей, эң жакшы Кыргызстан жарнама кылуучулар ушулар да. Бул жерде болуп келе тургандай кылып жазып сүрөттөрдү тартышат. Сүрөттөрдү да макалаларга байланыштыра билишет да. Анан Кыргызстан даяр болуш керек деген инфраструктурасы, мен оюмча ушу даяр болот. Мамлекеттик деңгээлде бул түшүнүштүү ушул туризм тармагында маанилүү экен. Анан даяр болуп атат Кыргызстан келечеги зор дейт да, туризм тармагында. Анда мындай суроо да. Мындай болуп атса, азыр кээ бирлер аланда ушул процесс болгондон кийин көп мамлекеттер өзүнүн туризмди өнүгөбүз депчи максат коюп атышат да. Мамлекеттен акча каражат берип атышат. Башка Турцияга жетпейли, башка мамлекеттер көп өткөн уже тарыхтан көп аябай тажрыйбасы бар депчи. Анан Кыргызстанды карап көрсөк, мында эл аралык туризмди өнүктүрсөк, кайсы бир жолу менен, кайсы бир орунду табыш керек Кыргызстан үчүн. Кызыкчуу жери кайсы айтса болот? As you know, tourism has many aspects. Of course, we're not on a level, a Turkish level, in terms of development of tourism. Turkey is way ahead of us. But if Kyrgyzstan would find a place, would find an aspect, what aspect of tourism would be the best, would be the most suitable for Kyrgyzstan to follow? I think that Kyrgyzstan's advantage is that it's not Turkey. That it's not developed in a tourism way, that people can still have a local experience. When I was in Jergaland again, just a couple days ago, I didn't stay at a big fancy hotel and just visit sites. I stayed with a local family. I met the kids and the dogs and we ate dinner together. And I think people right now are craving that experience where they're not just staying at hotels and they're completely disconnected from the culture, where you're actually sitting and having dinner with families and you have that grassroots local experience. I think that's where they set it apart. In Turkey you can have that, but it's hard. I think in Kyrgyzstan that's where they should be aiming. They should say these are like family homestays and these are guest houses, not hotels. You experience us, you get to meet us, you spend time with us, because the Kyrgyz people are one of the best resources in the country. The mountains and the lakes and everything are beautiful, but the people are also a great resource and they're a great aspect of the country. So if you can have a focus on, having that cultural or family interaction with tourists, people really, really appreciate that. I know I did, for sure. Кыргызстан Түркиянын деңгээлинде болуп койгону кайра жакшы дейт. Эмне себептен? Анткени Түркияга барсаңыз дейт, баардыгы эле баягы эле туризм барып 4 жылдыздуу же 5 жылдыздуу же 3 жылдыздуу кичинекей чакан чоң отелдерде турасың, барып сууга түшөсүң, келесиң, ошол эле. Кыргызстанда баягындай туризм жок дейт да, кызыктуу окуялардан турган саякат, элдер менен баарлашуу, ошол жердеги чыныгы жашоодогу кирип сезе билүү жок. Мисалы үчүн мен Жыргалаңда 2 күн мурда бир үй бүлө менен жашадым дейт. Үй бүлөдө кадимкидей ошол жер айылдагы бир үй бүлө менен чогуу жашап, ошол жерде тиричиликти көрдүм, алар менен чогуу жашадым. Эртең менен турган болсом, баардыгы ошол сезимди көп жерден калдым. Түркиядан мисалы үчүн андай сезимди өтө оор жашап билүү. Эл дейт да, башкача айтканда эл бул да туризмдин бир туристтерди тарта турган маданият, эл жашоо туризмди тарта турган бир фактор да. Албетте тоолор, көл баардыгы Кыргызстанда кооз, бирок
эл менен жашоо, алар кандай жашашат экен, ошол жашоо кызыктуу болуп атат дейт да. Булар үчүн, туристтер үчүн жашоо кызыктуу, баягындай стандарттуу немелер жок дейт. Мисалы үчүн барып бир заманбап бир отельге, конок үйүнө барып отурмай жок, барып бир юрточный лагерьге же болбосо боз үйдөн турган лагерьге барып жашай турган болсоң абдан кызыктуу. Мындай көп эле жерден таба бербейсиң мындай сезимдерди дейт. Кызыктуу экен да. Анда мындай суроо бар да дагы. Кээ бир серепчилер айтып атат, мындай туризм жакшы өнүккөнгө да. Бирок мындай туризмдин дагы өзүнчө бир чыгымдары бар да. Эң чоң чыгым көп туристтер келсечи, жаратылышты бузат да. Анан экономика мындай темир бар да, мындай жаратылышка зыяны келет депчи, сөзсүз. Мындай дүйнөдө карап көрсөк, аябай көп турист, миллиондук туристтер келсечи, жаратылыш чыдабай кетет да, туурабы? Алар бирден мусор түшүп, таштандар таштап, анан өсүнүр. Ошону Кыргызстанда кандай болот? Муну кээ бир серепчилер айтат да, Кыргызстанда аябай көп туристтер болсо, элдер келсе, анан жаратылышты эмне, келечекте эмне болот? Башка өспүрүм балдарга эмнени калтырабыз депчи, ошонун көз карашы кандай? There is one concern that, well, if tourism develops in Kyrgyzstan, there's the other side of it. So many tourists coming into Kyrgyzstan, definitely the disadvantages of Kyrgyzstan. Having a lot of tourists in Kyrgyzstan because they come to and the ecotourism, the ecology of Kyrgyzstan is no longer going to be clean, just like in Turkey. There's so many tourists, they make the place dirty, and there's the downside of it. I think there's always a little bit of a downside to tourists. I think you're always going to have things that start to get too busy and too overrun. But I don't think that Kyrgyzstan will have a problem like Turkey has, just because I don't think Kyrgyzstan is going to attract the same tourists that Turkey attracts. It's going to attract nature lovers, I think. It's going to attract people that want to have eco-friendly adventures. And that I think that though I don't think you're gonna get the people that are coming to party on the beach and that are throwing garbage around. I think you're gonna have people come to Kyrgyzstan that are very respectful and focused on nature. They're gonna come here because they love nature, not because they want to destroy it. I think. But as you said, no matter what happens, if there's tourists, there's gonna be a little bit of degradation to the ecology, just because of people hiking. But Kyrgyzstan is such a vast place that if you have a hiking trail, I don't think it's a bad thing. And like I said, I don't think you're going to attract the type of people that are destructive. I think you're going to attract the type of people that are very, very eco-friendly and they're going to be nature lovers, I think. Туристтердин да ар түрдүүлөр болот дейт. Айрым туристтер барып жакшы убакыт өткөрүү үчүн отелдердин кечинде барып түн клубтарга барып ичип, анан артына мусор таштап кеткен туристтер бар. Бирок мен Кыргызстанга кандай туристтердин көпчүлүгү келет деген ойдо эмесмин. Менин оюмча Кыргызстанга келген туристтер жаратылышты сүйгөн элдер келет дейт. Туристтердин арасында ошондой да бөлүм бар, элдер бар. Туристтер жаратылыштын артынан кооз, жаратылыш көп элдер барбаган жерлерге жаратылышты барып көргүсү келишет дейт да. Анан алар жаратылышты сүйгөн эл эч качан жаратылышка зыян тийгиси келбейт. Бирок ошентсе дагы сөзсүз түрдө туристтердин бир кичинекей болсо дагы сөзсүз экологияга бир зыян тийбей койбойт. Эми ал жагы айткандай чыгымы жок дагы болбойт дегендей да. I actually think that the type of tourists that will come to Kyrgyzstan might even inspire positive environmental things, because tourist towns like Jergalan or Karakol might want to try to be cleaner and look better for the tourists. You know what I mean? The local people might become a little bit more educated on throwing garbage out a car window or leaving your garbage on the street or cigarette butts on the street, because they want to keep it clean and make it look good and presentable for tourists. So I think that there's actually positives. Tourists coming can create environmental positives as well. Туристтердин келгени дейт. Бир жакшы жагы баягы үйгө конок келгенде да өзүң конок келгенге да үйдү тазалап, жыйнап, жакшы көрүнүү аракетин жасайбыз го. Ошондой эле туристтер келгенге дагы биз баягы өзүбүздүн маданиятыбызды оңдогонго аракет кылабыз да. Элге мындай көрүнбөйлү, түкүрбөйлү, сигарет чегип таштабайлы. Маданиятка да таасири тиет. Маданиятка да таасири тиет. Анан биз конок көп келе турган болсо ошол жерде өзүбүзгө да бул дагы өзүнчө эл аралык тарбия болуп калат экен, Ооба. Сөзсүз түрдө. Анда мындай суроо. Мына программа баштаганда Брендон айтып койду да. 101 өлкөгө баргам депчи.
Анан Кыргызстанга биринчи жолу келип атса, ал да Кыргызстан жөнүндө бир сүрөт же блогто окуган, же бирдеме YouTube'дан караганда, анан өзүнчө бир көз карашы болуп калат да. Анан жаңы жерге келгенде Кыргызстанга көрүп, анда кандай өзүнүн таасиринде ан сезими болуп атат, анан кандай көз карашы калдасыр. Биринчи жолу тияктан YouTube'дан карап, анан бияка Кыргызстанга барып, анан айырмасы болдубу же жок болдубу? Before coming to Kyrgyzstan, you obviously read about Kyrgyzstan or you heard somebody saying something about Kyrgyzstan. So when you actually came to Kyrgyzstan, you saw it for yourself. What was the difference between what you were expecting and what you experienced? It's funny because I actually didn't know anything about Kyrgyzstan before coming. I didn't know anything, nothing. I knew that the capital was Bishkek, and I knew that there was probably a nomadic culture, kind of like I saw in Mongolia. So my impression was maybe when I came to Bishkek, it would be similar to Ulaanbaatar. And I was really, really surprised when I got to Bishkek because it's a very... in English we have a word called livable city. It just means that it's a city that's really easy to live in. It's got lots of nice parks, it's got lots of nice squares, it's got lots of really good cafes and restaurants, and it's a very cosmopolitan city, and I didn't expect that at all. I also think that I didn't expect the influence of all the other countries, and I probably should have. But I didn't expect that the food would have as much Russian influence as it does, or Ukrainian even, or Dungan Chinese. So I think the infrastructure is better than I was expecting. I also expected that as soon as I got out of the major cities, that it would be just nomadic life and maybe some bad roads to get there. I think the infrastructure is much better than I expected it would be. Мен чынын айтсам Кыргызстанга келгенге чейин эч жерин окуп же билген эмесмин. Жалгыз Бишкек Кыргызстандын баш калаасы экенин билгем. Жана Монголияга окшош деп ойлогом да. Монголия бирок Бишкекке келгенде таң калдым дейт. Шаар кыйла кооз экен. Жакшы биз айтып койбосоң аңызчы баягы жашаганга оңой, ыңгайлуу болгон шаарлардын бири экен. Көптөгөн жей турганга жерлер бар, магазиндер бар, мындайча айтканда ыңгайлуу да. Андан сырткары мен инфраструктураны ойлогом. Шаардан сырткараак жерге чыкканда баягы көчмөн эл жашагандай мындай байыркы элдер жашай тургандай деп ойлогом дейт. Бирок андай эмес экен. Жолдор мен күткөндөгүдөн кыйла жакшыраак экен. Аны элдер да мурда байыркыдай эмес, мындай замандан калышпай жашайт экен. Рахмат. Анда акыркы суроо программасы аяктап атат. Мындайда ар бир киши өзүнүн мындай жаңы жерге келгенде, жаңы мамлекетти көргөндөчү, мындай айтсак болобу, туризм бүгүнкү күндө туризм бул өзүнчө элдик дипломатия айттык. Анан ар бир блогер, турист, саякатчы келсечи, ал өзүнүн көз карашы мындай туристтер менен байланышы, эл аралык байланышы өзгөрөт эл менен, мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен да. Анда мындай айтсак болобу, макул болобу алчы? Бул бүгүнкү күндө эл аралык туризмдин салмагы көп. Эмнеге бул? Дүйнөдө биз көрүп атпайбызбы? Стереотиптик ан сезим көп болуп атат. Жанжалдар көп. Туура эмес көз караштар, бул башка маданиятты түшүнбөгөн, салттын түшүнбөгөн да. Анан ошо эмете алабы, бул туризм өзүнчө бул дүйнөдө мындай коопсуздугун алып келет депчи. The last question, good question. He raised some of the concerns. Currently in the world, there are so many conflicts, which stems from misunderstanding, not knowing the one particular culture or way of thinking, the mentality of that nation. There's so many conflicts going on right now. But tourism, as you've earlier said, like you said, bloggers, they are people's ambassadors. They unite people instead of creating discrepancies and conflicts. So, do you think tourism has a chance or potential to be like, to be an ambassador for French ambassador to unite countries? Tourism has a potential to unite countries instead of creating wars. I think that tourism in general helps bridge gaps between the world, because it does not just bloggers, but every single tourist that comes to Kyrgyzstan and has a positive experience will go home and be an ambassador for Kyrgyzstan. They'll tell all their friends about how amazing their experience was, how nice the people were.
And if there was a conflict at some time, they'll become ambassadors saying, no, there's a misunderstanding, that's not the case. I think that every single tourist that goes to a country and has a positive experience becomes an ambassador. And you see it all around the world. People love the countries they travel to, and they do become ambassadors. You have friends, or I have friends in Canada that travel to certain countries every year, whether it's Mexico or whether it's Cuba. And when they're home, they love that country as much as their home country almost. And so I think that it really bridges these gaps, and it stops conflicts from happening. I think it's really hard to think of a country in the world that had a strong tourism industry that has gone into conflict. I can't think of any. In fact, I can think of countries that had a lot of conflict before, and then tourism kind of came and the conflicts disappeared. If you look at Ireland as a great example of that, I think that it can like be a conflict resolution. I think that that tourists become ambassadors for that country. Thank you. Siz айткандай абдан жакшы суроо бердиңиз. Туризм чындыгында Кыргызстанда мисалы үчүн башка өлкөдө болуп келген туристтер жакшы сезимдер менен, жакшы таасирлер менен кайра өлкөсүнө кайтып, алар ошол өлкөнүн мындайча айтканда элчиси болуп калат да. Ошол жерлерде балким ал өзү барып, же бир өлкөдө чечим чыгаруучу бир жайлар орношо турган болсо, ал эгерде ошол өлкө туура эмес бир конфликт баштала турган болсо, ал айтат жок, туура эмес, бул өлкө тууралуу мындай ойдо мен билем, ал жерде жашагам, элди билем, элдин ойлорун билем, аны сиздер жаңылышып атасыздар деп жакшы жакка буруп кетиши мүмкүн дейт. Сиз туура айтасыз. Туризм албетте өлкөлөр ортосунда мамиленин чыңдалышына алып келет. Муну статистика да көргөзөт. Дүйнөдөгү туризм индустриясы абдан өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыз, эч бир конфликттерге кирген эмес, кирбейт да, ошол статистикага таяна турган болсо. Же болбосо мындай учурлар болгон, мурда көп конфликт болуп же согуштарга катышкан өлкө кийин туризм өнүккөндөн кийин ал ошол мамилелерди чыңдап, согуштун токтошуна, мамилелердин тынчтык жолун табышына өбөлгө түзгөн да туризм өнүгүшү. Ошон үчүн сиз айткандай туризм бул көпүрөлөрдү курат дейт. Өлкөлөр ортосунда көпүрөлөр. Мамлекет боюнча, эл менен боюнча. Мындай расмий гана элчилердин арасында эмес, туристтер дагы бир кыйла чындыгында бир өлкөлөрдүн ортосундагы ынтымактын өсүшүнө чындыгында бир өбөлгөсүнө өзүнүн салымын кошот дейт. Рахмат. Анан кичинекей суроо, Кыргызстан элине бирдеме айтабы? Бир минут бересиңиз. Maybe we will give you a minute to Kyrgyzstan, the audience. What would you say to Kyrgyzstan people? It's the last. I would just say that keep being very welcoming to tourists. I think when you see foreigners on the street, keep saying hello, keep welcoming them, keep smiling at them, and try not to be frustrated with us when we don't speak Kyrgyz or Russian. Just keep being welcoming, and I think if the Kyrgyz people continue to be the way they are right now, very open, very hospitable, and very friendly, I think that tourists will just keep falling in love with Kyrgyzstan. Мен кыргыз элине кайрылып келет элем. Чоң рахмат. Мен бул жерде жүргөнүмдө элдер аябай жылуу маанайда тосуп алды мени. Гостеприимный болду. Мындайча айтканда, ушунуларды эле уланта берсе, туристтер келип, туризм албетте сөзсүз түрдө өнүгөт Кыргызстанда. Ушундай достук маанайда кабыл алса, мен кечирим сурайын, кыргыз тилинде, орус тилинде сүйлөй албасам, ошо дагы элдер мени аябай жакшы жылуу кабыл алды дейт да. Ушундай маанайды уланта бериш керек дейт. Чоң рахмат анда. Thank you. Урматтуу угарман, Дүйнө дүбүртү программасы аяктады. Бүгүнкү талкууланган темабыз бул эл аралык туризм боюнча, анда Кыргызстанда туризмди кандай өнүктүрүү программаны түзгөнгө биз белгилүү блогер, саякатчы, жасычуу Брэндон Венсон Канададан келген. Силерге чоң рахмат. I really appreciate your time and yes, you participating. Thanks for having me. Анан эң жакшы Адамбек Улубек Адамбаев жакшы которуп берди кыргыз тилинен англис тилге. Силерге дагы чоң рахмат. Рахмат силерге. Анан автор жана алып баруучу эл аралык боюнча серепчи Эдил Асламбетов жаш калган.